Hello students, welcome to Java programming course, Unit 5, last chapter, Java database connectivity, JDBC. And till now we discussed about JDBC, the MySQL basic statements, installations, and the JDBC connector or JDBC driver for MySQL installation process and how it can be connected uh, between Java application program and database. Either it may be Oracle database or a MySQL database. In our entire uh, unit of this JDBC, we discussed only the databases MySQL server. So today we are going to discuss the two remaining topic left in this unit chapter in our syllabus is JDBC transaction management, JDBC batch processing. So transaction and with the knowledge of database management system from this semester, we can know about batch processing, nothing but a group of some statement executing at a time. So it saves time and it also improves the performance. The same way transaction management, and you know that one is a nothing but the transaction management based on some sequential operations applying on a database. Once that operations are successfully completed, we run the process called commit operation and roll back if it is any operation failed applying on database, or maybe you are getting any errors in the applying operation on the database. So based on those topics already you covered in database management course, still we are going to see those things through a Java application program. Now coming to JDBC transaction management first. So we know that transaction represents a single unit of work. And the ACID properties, you know already, ACID stands for atomicity, consistency, isolation, and durability. And it means either all or none. So here's consistency ensures bringing the database from one consistent state to another consistent state. And isolation ensures that transaction is isolated from other transaction. Durability means once a transaction has been committed, it will remain so even in the event of errors or any power loss may be getting failures, some errors may be getting during the process. An advantage of transaction management here it is fast performance. And it makes the performance fast because of database is hit at the time of commit. So, and we know that at initial stage of this one here, at the initial stage, and once we started the transaction, when we apply this commit operation on here, when the transaction succeeded or successfully completed, and we apply this rollback and we apply this method like when the transaction gets failed. So, and while we are doing transaction management and we are grouping some statements into one transaction, and then it automatically improves the performance and consider that as a system doing fast. And in JDBC, connection interface provides methods to manage this transaction. Here it is, set auto commit, and it's a Boolean value it takes based on the status it represents. It is true by default means each transaction is committed by default. But we always initially we place here it is the status of that transaction should be false. Why? Because after running the transaction in JDBC to one application, Java application, first we will set that as a false. Then once we done some statement executions on the database, then we decide that it is commit or rollback. So that's why don't put that default as a true and put it as a false. Initially it runs as a true. And commit and rollback, these are the methods which commits the transaction successfully when it's complete and cancels the transaction when it fails. And this is one simple example here. What I'm going to do is from this Java based application,
I'm going to connect to the server MySQL database, and I'm going to fetch some records, right? So here my task is I'm going to insert some data into the database, and parallelly I'm going to fetch some records from the database. So this inside of this main function, and these we know that connection variable required statement result set. And the same example we have taken here, it is employee in the recent SSP database we created in MySQL server with some employee data, with some employee ID, employee name, and employee salary. The same way, and this code is for connecting database. And we know this part of code, how to connect MySQL server to application, Java application using this JDBC driver. Okay. And device manager, driver manager, and get connection method connects to that location server MySQL by using this username and password, right? And here it is, this statement is important for us to know in a transaction. As I told you, there is a set auto commit initially false reset, and this is through that connection object, right? Once you connect to the database, first they set this auto commit into false. Later coming to statement, I'm going to use here three statements, two statements. So that's why first I created call this create statement to through this object and initializing this statement object, right? And later I'm going to execute update command, right? Update, execute update is also execute. You can simply put execute also here. And additionally, I'm uh, showing you some more methods are there in executing statement, right? So you can make execute statement and just execute and write to level execute update, it also works. So you can insert into, this is my query. What I'm going to do is this query is going to be execute on the database called employee. This is database name. Sorry, this is table name inside of this SSP database in of MySQL server. So I'm additionally inserting two entries or two rows, two records into the table of database, right? So this employee database consists of these two. Some 5 records are already added invested in the previous video. And additionally, I'm going to add two values. And later, I'm going to create another statement. What is that? I'm going to execute the statement like select star from employee, right? And then I'm getting all those details through result set at my command prompt. So I'm receiving that, getting that string values of this data attributes I'm given. మనం ఏదైతే టేబుల్లో కాలమ్ నేమ్స్ ఇచ్చామో నేమ్, ఎంప్లాయీ, శాలరీ, అక్కడి నుంచి ఒక్కొక్క రోని మనం రిజల్ట్ సెట్ త్రూ ద్వారా ఒక్కొక్కటి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తూ వాటిని డిస్ప్లే చేస్తున్నాం, రైట్? సో ఆఫ్టర్ డూయింగ్ దీస్ టూ, ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం ఒకేసారి. ఒకసారి అప్డేట్ చేస్తున్నాం, ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం వాల్యూస్ ని, అండ్ ఆల్ డేటాని మళ్ళీ మనం ఆల్ రికార్డ్స్ ని ఆ డేటాబేస్ నుంచి మళ్ళీ సెలెక్ట్ క్వరీ ద్వారా మనం అన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. అండ్ నా పాయింట్ ఆఫ్ ఏంటంటే ఇక్కడ దట్ ఆపరేషన్ షుడ్ బి కమిటెడ్. అంటే మనం ఈ ఆపరేషన్ చేసాము, కమిట్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది, జస్ట్ ఆటోమేటికలీ దట్ ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్. సో డేటాబేస్లో అప్డేట్ అయిపోతుంది. సో వెన్ వి యూజ్ దిస్ మెథడ్, ఈ మెథడ్ మనం యూజ్ చేసాము అంటే ఖచ్చితంగా ఈ టూ ఆపరేషన్స్ రన్ అయిన తర్వాత డేటాబేస్లోకి ఆ చేంజెస్ అప్డేట్ అయిపోతాయి. బట్ ఇక్కడ కమిట్ కాకుండా ఎప్పుడైతే మనం రోల్ బ్యాక్ చేసామో మనకైతే అవుట్పుట్లో డేటాబేస్ ఏదైతే వాల్యూస్ అప్డేట్ చేసామో అవి కనిపిస్తాయి కానీ బట్ డేటాబేస్లో ఆ ఆపరేషన్ సక్సెస్ఫుల్గా ఇన్సర్ట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే అక్కడ కంప్లీట్గా రోల్ బ్యాక్ అవుతుంది, ట్రాన్సాక్షన్ క్యాన్సిల్ చేసుకుంటుంది, దాన్ని ఆటోమేటిక్గా రోల్ బ్యాక్. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ క్లోజ్ కనెక్షన్. కానీ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్, క్లాస్ ప్రోగ్రామ్కి ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్స్కి మనం ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్స్ ఏమి పెద్దగా మనం క్లియర్ చేయలేదు. మనం ఎక్సెప్షన్స్కి ఎక్కడ హ్యాండ్లర్స్ కానీ ట్రై బ్లాక్స్ కానీ యూజ్ చేయలేదు. ఎందుకంటే ఓన్లీ వన్ సింపుల్ లాజిక్ ఇట్ ఈస్ that main method throws an exception. The main method throws an exception. When we put this statement here, ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ రాయటం వల్ల మనం ఎక్కడ ఎక్సెప్షన్స్ ని హ్యాండిల్ చేయలేదు, రైట్?
default handler will take care. Okay, so ఈ program ఒకసారి execute చేసి చూద్దాం. Class name is fetch record. So see here the same program ఇక్కడ తీసుకున్న మొత్తం సేమ్ ప్రోగ్రామ్. ఇక్కడ నేను 2 స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. ఇన్సర్ట్ వాల్యూ జుబేర్ అండ్ పవన్ అనే ఒక 2 రికార్డ్స్ ని ఆల్రెడీ ఈ ఎస్ఎస్పి అనే డేటాబేస్ లో ఎంప్లాయీ అనే టేబుల్లోకి ఈ 2 రికార్డ్స్ ని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను విత్ దీస్ వాల్యూస్. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇదే ఆపరేషన్ లో ఇదే ట్రాన్సాక్షన్ లో నేను మళ్ళీ ఇంకో క్వరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. ఒకేసారి ఆ డేటాబేస్ అప్డేట్ చేసి మళ్ళీ సేమ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ది సేమ్. ఓకే, దెన్ అక్కడే డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్. దెన్ ఫస్ట్ యూ గో టు ఫస్ట్ మనం ఇనిషియల్గా సర్వర్ని స్టార్ట్ చేసుకుంటాం, MySQL సర్వర్. సో ఇక్కడ MySQL కన్సోల్, రైట్, MySQL d హైఫెన్ స్పేస్ 2 హైఫెన్ సింబల్స్ అండ్ కన్సోల్. దెన్ వన్స్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మనం మళ్ళీ SQL అనదర్ ఇంకో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ ఇక్కడ మనం MySQL బిన్లోకి లాగిన్ మళ్ళీ డైరెక్టరీ చేంజ్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ మనం లాగిన్ అవుతాం డేటాబేస్ MySQL స్పేస్ రూట్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. మన పాస్వర్డ్ రూట్, యూజర్ నేమ్ కూడా రూట్. సో ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు MySQL సర్వర్ కి కనెక్ట్ అయ్యింది. నౌ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? షో డేటాబేసెస్. ఏమేమి డేటాబేసెస్ ఉన్నాయి? ఎస్, మనం SSB అనే డేటాబేస్ చూసాం, రైట్? సో యూస్ SSB డేటాబేస్. ఇప్పుడు ఈ డేటాబేస్ ని కరెంట్ డేటాబేస్ గా కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఏ క్వరీస్ అప్లై చేసినా ఈ డేటాబేస్ ని పెడతాం. షో టేబుల్స్. SSBలో ఒక టేబుల్ ఉంది EMP. సో మనం ఒకసారి ఆ టేబుల్ ఏమున్నా చూద్దాం. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ EMP. ఓకే, సో ఆల్రెడీ ఎస్టర్డే మనం ఈ డేటాబేస్ లో 5 రికార్డ్స్ యాడ్ చేసాం, రైట్? ఎంప్లాయీ ఐడి, నేమ్ అండ్ శాలరీ. ఇప్పుడు ఇందులో 2 అడిషనల్ గా ఇన్సర్ట్ చేయబోతున్నాం. మళ్ళీ ఇదే డేటాని అక్కడ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో యాక్సెస్ చేయబోతున్నాం, రైట్? సో గో టు ద ప్రోగ్రామ్ డైరెక్టరీ. సో ఇంకో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ తీసుకోండి. అందులో మళ్ళీ మీ ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఆ డైరెక్టరీకి ఉన్నాయి. నా ప్రోగ్రామ్స్ ఈ డైరెక్టరీలో SSP అనే డైరెక్టరీలో ఉన్నాయి. ఇక్కడ మా ఫైల్స్ ఉన్నాయి. సో జావా సి ఫెచ్ రికార్డ్ డాట్ జావా కంపైల్ చేయండి. రన్ చేసేటప్పుడు మనకు తెలుసు ప్రాసెస్. జావా స్పేస్ క్లాస్ పాత్ స్పేస్ mysql.jar file semicolon dot indicating that current directory and class name is fetch record. Run check. As it is. If you observe that మనం ఏం చేసాం? 2 అడిషనల్ రోస్ ఇన్సర్ట్ చేసాం, కమిట్ చేసాం, యాక్సెస్ చేసాం, మళ్ళీ కమిట్ చేసాం, ఫెచ్ కూడా చేసాం, రైట్? సో టోటల్ డేటా మనం లాస్ట్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తే జుబేర్ అండ్ పవన్ ఈ 2 రికార్డ్స్ కూడా యాడ్ అయ్యాయి డేటాబేస్ లో. ఓకే, దెన్ ఒక్కసారి MySQL సర్వర్ కి స్విచ్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ ఒకసారి మనం ఈ ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఆ అప్డేటెడ్ రికార్డ్స్ వచ్చాయో లేదో చెక్ చేయండి. ఎస్, సో మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ 2 రికార్డ్స్ యాడ్ అయ్యాయి. ఓకే, సో అప్డేట్ కూడా అయ్యాయి. మన కమాండ్ ప్రాంప్ట్ దగ్గర మన డ్రైవ్ లోంచి మనం ఆ డేటాబేస్ ని కూడా యాక్సెస్ చేసాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనం అవే రికార్డ్స్ అన్నిటినీ యాక్సెస్ చేసాం. ఈ 2 కాదు, మొత్తం 7 రికార్డ్స్ వచ్చాయి. సౌజన్య, శంకర్, పల్లవి, రాజేష్ కుమార్, కిరణ్, జుబేర్ అండ్ పవన్. టోటల్ 7 రికార్డ్స్ యాక్సెస్ అయ్యాయి. సో మీకు అర్థమైంది, ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాసెస్ బల్క్ లో ఒకేసారి
టూ ప్రాసెసెస్ అంటే బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ లైక్ ట్రాన్సాక్షన్ కమిట్ అయిందా లేదు. సో నేను మీకు మళ్ళీ కమిట్ కాకుండా ఒకవేళ రోల్ బ్యాక్ చేస్తేమో జస్ట్ గో బ్యాక్ టు హియర్. ఇక్కడ కమిట్ కాకుండా మనం రోల్ బ్యాక్ చేద్దాం అంటే క్యాన్సిల్ చేద్దాం. ట్రాన్సాక్షన్ అయితే చేసాము డేటాబేస్ మీద, బట్ డేటాబేస్లో అవి స్టోర్ చేయాలా, సేవ్ చేయాలా లేదా, సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయిందా లేదా అనేది మనం ఈ కమిట్ అండ్ రోల్ బ్యాక్ నుంచి కూడా డిసైడ్ చేయొచ్చు. సేవ్ చేయండి, డేటాబేస్ మీద ఆపరేషన్ అయితే అప్లై అవుతుంది కానీ బట్ ఆ రికార్డ్స్ మళ్ళీ డేటాబేస్లో సేవ్ అవుతుంది. సో ఒకసారి మళ్ళీ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ చూద్దాం, కంపైల్ చేయండి. ఇట్ ఈస్ గుడ్ కంపైల్డ్. నౌ రన్ చేయండి. Yes, it is. ఓకే. ఈ ఎర్రర్ మనకి ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసా? ఆల్రెడీ మనం ఒక ఎంట్రీ 530తో ఇందాక ఎంట్రీ చేసాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ ట్రై చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆల్రెడీ ఈ ఐడితో ప్రైమరీ కీ కాబట్టి ఈ ఐడితో ఆల్రెడీ ఒక ఎంట్రీ ఉంది, అందుకని ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది. సో ఇది రెడ్యూస్ చేయాలంటే ముందు మనం ఆ 2 రికార్డ్స్ని మళ్ళీ డిలీట్ చేద్దాం. సో దెన్ delete from table, delete from employee where that table become name equal to where ఉన్న ఎంట్రీని delete చేద్దాం. If it is deleted, సో Jubair తో పాటు పవన్ ని కూడా delete చేద్దాం. మళ్ళీ మనం అప్లై చేయాలి. ఒకసారి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ చూస్తే ఎస్. నౌ ఇప్పుడు ఆ 2 డేటా మళ్ళీ డిలీట్ చేసాం. మళ్ళీ ఇప్పుడు మనం రన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మళ్ళీ ఆ 2 రికార్డ్స్ మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ అవుతాయి. రైట్. ఎస్. కమింగ్ టు హియర్, మళ్ళీ ఈ 2 రికార్డ్స్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం. దెన్ అలాగే మళ్ళీ వాటిని డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. అలాగే రోల్ బ్యాక్ చేస్తున్నాం, నాట్ కమిట్, అంటే డేటాబేస్లో అప్డేట్ అవ్వకూడదు. నౌ కమింగ్ టు ఎగ్జిక్యూషన్, మళ్ళీ కంపైల్ చేద్దాం. It is compiled and executed. Yes. ఇక్కడ మనకు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ జుబైర్ అండ్ పవన్ రికార్డ్స్ డేటాబేస్లో ఆపరేషన్ అయితే అప్లై చేసాం, బట్ మనం రోల్ బ్యాక్ చేసాం అంటే డేటాబేస్లో అప్డేట్ అయ్యి ఉండకూడదు. దెన్ యూ కెన్ గో టు చెక్ దిస్ డేటాబేస్ రైట్ నౌ. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయ్ కొట్టి చూద్దాం. సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం రోల్ బ్యాక్ చేసాం కాబట్టి ఆపరేషన్ అయితే అప్లై అయింది డేటాబేస్ మీద, బట్ ఆ రికార్డ్స్ ఇక్కడ సేవ్ చేయలేదు. ఎందుకంటే వన్స్ మనం రికార్డ్ డేటాబేస్లోకి ఇన్సర్ట్ చేసాం, డిస్ప్లే చేసాం, కానీ ట్రాన్సాక్షన్ని రోల్ బ్యాక్ చేసాం. రోల్ బ్యాక్ చేసాం కాబట్టి మళ్ళీ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఏదైతే ఆపరేషన్స్ చేసాం అవన్నీ మళ్ళీ రోల్ బ్యాక్ అయిపోతాయి. రైట్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. Yes, that is the program. Next one, next concept is JDBC batch processing. It is also like a similar type, but in different way. Instead of executing a single query, you can execute a batch, a group of queries. Similar, right? In the cut like it makes the performance fast as it is. Java SQL statement and prepared statement interfaces provide methods for batch processing. Right? ఇందాక మనం స్టేట్మెంట్ యూస్ చేసాం, అలాగే ఈ ప్రిపేర్డ్ స్టేట్మెంట్ యూస్ చేసిన, రెండు యూస్ చేసిన ఈ బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్కి ఇవి కొన్ని మెథడ్స్ ఇచ్చాయి. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ void add batch string query. ఈ మెథడ్లో మీరు ఒక క్వరీని పోస్ట్ చేయొచ్చు, అది బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్కి యాడ్ అవుతుంది. ఇట్ యాడ్స్ క్వరీ ఇంటూ బ్యాచ్ ప్రాసెస్. అలాగే ఎగ్జిక్యూట్ బ్యాచ్, సో ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్ ద బ్యాచ్ ఆఫ్ క్వరీస్. ఈ 2 మెథడ్స్తో మనం ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ని ఒకేసారి డేటాబేస్ మీద ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. దీనివల్ల కూడా ఫాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అవుతుంది. రైట్. సో ఈ మెథడ్స్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం? సేమ్ ఫెచ్ రికార్డ్, ఇందాకట్లాగే సేమ్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుందాం. సేమ్ ఇదే కనెక్షన్ వేరియబుల్స్, ఇది కనెక్షన్ కోడ్
and auto commit initial the false value, right? And later come back to here స్టేట్మెంట్ ఒకటి తీసుకొని ఇక్కడ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఇందాకట్లాగే సేమ్ టూ రికార్డ్స్ ని నేను ఎంప్లాయీ టేబుల్లోకి ఇన్సర్ట్ చేయబోతున్నాను. కానీ ఇందాక మనం ఎగ్జిక్యూట్ అప్డేట్ ఎగ్జిక్యూట్ క్వరీ అని రాయొచ్చు, బట్ ఇక్కడ యాడ్ బ్యాచ్ అంటే ఇక్కడ మనం బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ అనే ఇంటర్నల్ మెథడ్స్ ని మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. ఈ క్రియేట్ స్టేట్మెంట్ అనే క్లాస్ లో ఈ మెథడ్స్ రైట్. సో యాడ్ బ్యాచ్ అలాగే యాడ్ బ్యాచ్ ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అండ్ ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ ఇంపార్టెంట్. ఇందాక అక్కడ ఎలా అయితే మనం చూసామో ట్రాన్సాక్షన్ దీనికి సంబంధించి ఎగ్జిక్యూట్ బ్యాచ్ ఏదైతే మీరు ఆబ్జెక్ట్ కి ఆ క్వరీస్ మీరు యాడ్ చేశారో ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని బేస్ చేసుకుని ఎగ్జిక్యూట్ బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్, ఇట్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ద బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్స్. అండ్ లేటర్ ఇంకో స్టేట్మెంట్ క్రియేట్ చేసి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్, ఇదంతా సేమ్ ఇందాకట్లాగే కోడ్. ఈసారి కమిట్ అండ్ రోల్ బ్యాక్, ఇది కూడా ట్రాన్సాక్షన్ లాగే కమిట్ అండ్ రోల్ బ్యాక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, వన్స్ అగైన్ రన్ చేసి చూద్దాం ఏ ప్రోగ్రామ్. దెన్ గో టు yes, so here is the same code. ఇదే సేమ్ కోడ్ తీసుకున్నాం ఇందాకట్లాగే. ఇక్కడ యాడ్ బ్యాచ్ అలాగే స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ కమిట్ చేస్తుంది. ఓకే, got it. Then go to command prompt. ఇందాక మనం రోల్ బ్యాక్ చేసాం కాబట్టి ఆ టూ రికార్డ్స్ రికార్డ్ అయ్యి ఉండవు, సేవ్ అయ్యి ఉండవు. దెన్ మళ్ళీ మనం ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయొచ్చు. రికార్డ్ 1 ఫెచ్ రికార్డ్ 1 జావా సేమ్ డేటాబేస్. సో రికార్డ్ 1 రికార్డ్లో ఆ టూ రికార్డ్స్ ఎంటర్ అవుతాయి అండ్ మళ్ళీ డిస్ప్లే అవుతాయి. సో మొత్తం 7 రికార్డ్స్ వచ్చాయి, ఈ 2 కూడా యాడ్ అయ్యాయి. ఓకే, నౌ డేటాబేస్కి వెళ్ళి అప్డేట్ చేద్దాం. చూద్దాం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఇందాక ప్రీవియస్గా మనం చేసిన ట్రాన్సాక్షన్ మేనేజ్మెంట్తో రోల్ బ్యాక్ చేసాం కాబట్టి ఇన్సర్ట్ అవ్వలేదు, ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ అయ్యి ఉండాలి. ఎస్ ఇట్ ఈస్, నౌ ఇట్ ఈస్ టు ఇన్సర్టెడ్. ఓకే, ఇది బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్, సేమ్ ప్రోగ్రామ్స్ బట్ కమాండ్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ డిఫరెంట్. నౌ కమింగ్ టు హియర్, ఇక్కడ కూడా మీకు రోల్ బ్యాక్ సేమ్. ఈసారి రోల్ బ్యాక్ చేస్తే సేమ్ అదే వస్తాయి. దానికంటే ముందు మనం ఆ టూ రికార్డ్స్ని డేటాబేస్ నుంచి డిలీట్ చేద్దాం. ఎస్, డిలీట్ ఫ్రమ్ టేబుల్. ఎస్, రెండు రికార్డ్స్ డిలీట్ చేసాం. నా ఒకసారి ఇన్స్టాల్ చెక్ చేస్తే ఎస్, దర్ ఈస్ నో డేటాబేస్, రైట్. ఇప్పుడు కమాండ్ ప్రాంప్ట్కి వెళ్ళి ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. మళ్ళీ ఈసారి కమిట్ కాదు, మనం రోల్ బ్యాక్ చేస్తున్నాం బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్. ఫెచ్ రికార్డ్ 1 ఫెచ్ రికార్డ్ 1 టూ రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ చేసాం, రైట్, యాక్సెస్ చేసాం, ఇక్కడ ఫెచ్ చేసి డిస్ప్లే కూడా చేసాం, కానీ లాస్ట్లో రోల్ బ్యాక్ చేసాం. ఇవన్నీ క్యాన్సిల్ చేసాం కాబట్టి డేటాబేస్లో ఇవి అప్డేట్ అయ్యి సేవ్ అయ్యి ఉండిపోతుంది, right? So this is also for batch processing process. Okay, thank you.